Shri Guru Thank you everybody for coming. All great scholars, lecturers, and all the interested people who are interested in language, grammar. I thought was quite is the volume okay? Was quite rare for people to be interested in these technical matters in language study, but on the evidence of the crowd, I have been proven wrong and happily proven wrong. And thank you all for coming. I am honored to present my thoughts here, and great thanks to Professor K R and Institute. That we can wait till that. Give me this platform. As Professor K R said, the idea, while I was thinking about the topic of language in the context of Kannada, and then things spread from there, I thought there were some common features that could inform the study of different aspects of language study, such as grammar, linguistics, and prosody. Prosody as in Chanda Shastra, grammar as in Vyakarana, and linguistics may be translated as Bhasha Shastra. So this is an exploration of those common threads and how it informs the study of these topics. And can we draw some conclusions in the context of Arabian languages eventually from this? So the agenda would be, first I will introduce myself, and then some references that I have used as a basis for this study. Then, of course, there is not the full list, just the highlight of the references. Then the first topic that, as Professor Kekira said, is the study of the variations in the case forms. Vibhakti, Rupagaru is how you might say in Kannada or in Sanskrit. So these, the variations in that, especially in Kannada, and how those can be informed by the study of nasalization and what role it plays in the variations in the vibhakti or case forms in Kannada and Dravidian languages also. So in this aspect, this part will be in the first part, variety in case suffixes will be mainly in English, and then the rest of it probably more in Kannada. So the last two topics after the nasalization and the case variety in case suffixes is the linkages, what role prosody can, Chanda Shastra play in the study of grammar and linguistics. The last is what all this has to say about pronoun groups in Dravidian languages. Is there any commonality between pronouns, sarvanama, the roots, and the case suffixes in vibhakti pratyayas in Dravidian languages, especially in Kannada? Whatever is there is in the context of Kannada and maybe to an extent in other Dravidian languages, but it will borrow concepts from Pandinian grammar, now the modern field of linguistics, and the traditional Kannada Vyakarana and the Dravidian grammar, all sorts of areas. So that is the agenda. Just a little bit about myself. I am a computer programmer. I mainly, my degree is Bachelor of Engineering from Computer Science. I studied in Mysore, Ajakkala College of Engineering. I am born in Puttur and did my studies until 12 in Puttur, but then went for engineering in Mysore, and then since then, from 2002, I have been working as a software engineer in Bangalore. But while right from school days and especially in the time in engineering, especially in computer science engineering, I was interested in language, but the thoughts crystallized a little bit more during the study of computer science and how that, especially the theory of computation and formal languages in computer science, has to say about grammar and linguistics. Throughout, I have been also interested in music. I have learned veena
and from high school I have been composing music for Kannada Bhavagite, and there were 40 odd songs that I composed throughout until now, which were pending. So I have now recently recorded them and started uploading in this YouTube channel here. So not just the people who are interested in Kannada literature, but also interested in music can check it out. I have uploaded 11 songs so far. The recent one being Lakshmi Korpadi's his how do you call it? Maybe operatic Ahalya, operatic Ahalya. The starting poem of that Niranjan Mani is the latest one that I have uploaded here. So that and the 10 others, and including Gendre and Chandra and one of my own poems. So those there are 22 more to come, so you can check it out if you are interested. Then there is the thread of study of language. So that is in this location, so you can check those out also. The 3 papers that are present here, and a couple of other smaller ones are also hosted in this site. If you need the information, I can provide after this presentation also. And I also made bold to write some of my own poems, but not too many, just 5 or so. 1 or 2 of them I have composed, and one of them is uploaded, the other one will be uploaded maybe in the next month. So this is about me. So coming to the next topic in agenda. So what are the goals for this presentation? So what can be learned from Pandit and tradition in the study of other languages? So of course we have a history of referring to Sanskrit grammar in Kannada and other languages. How much of it is applicable, how much is maybe a little bit of, as Professor said, pigeonholing, but there is still a thread of what Panini tradition is about, which has parallels with computer science, theory of computation, especially the study of formal languages, which is universal, which is not specific to Sanskrit only. Of course, it is specific to Sanskrit because it is generated there. But Panini's concepts are not necessarily the specific grammar rules, but the whole concept of how we approach writing a grammar for Sanskrit is very much applicable for all languages, and including not just human languages but also computer languages. So that is a glimpse of that. Then there is I think in my limited study of the fields of grammar and linguistics in Kannada, in the Kannada context, there is a little bit of a strain between those 2 fields, in the sense that if I quote Sedia Krishna Bhat, he said in his discussion with the linguist, I don't remember the name of the linguist. He said, if I say it in Kannada, ಅದನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ. To translate, the linguistic scholar said, I didn't see that whatever concept that he was referring to in the light of linguistics, not in the light of grammar. And Sediapu Krishna Bhat writes in response to that, he says, ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯೇ? ಸೊ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ, that is a very valid question. To translate, is there linguistics without the rigor of grammar? Loose translation. So mistakes of translation is mine. But that leads to another question, which I don't think Sediapu wrote, but I think he would agree. That is speculation, but is there grammar without linguistics? So that is something that we'll see, and I will add to that prosody, which is Chanda Shastra, which comes out even more strangely. Usually Chanda Shastra
prosody is studied as its own field and for poetry and these kind of things, not in the study of the language itself. But there are some points that you can borrow which will inform the study of grammar and linguistics, which is the study of what those can be is your then the last possibility, goal is how all this can help in unifying at least some aspects of the case forms in Kannada and to some extent in other Dravidian languages, Tulu, Tamil, Telugu, even Malayalam. So this, and not just the case forms, but how that will impact the search for the roots of the pronouns, including the first person, second person, third person pronouns in Kannada. So that is the goal of the presentation. Just to, okay, I forgot to say this in Kannada. So, just this slide will be in Kannada and the rest of it will be in English. So, ಪಾಣಿನಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಏನನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಏನನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಚಿತ್ರವೂ ಉಂಟು, ಅದು ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರದ್ದು ಆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ, ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುವುದು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ. Now, a quick list of references. The main reference for Kannada grammar is Keshiraja's Shabdanadi. I am indebted to the online class of Shabdanadi by Dr. Padekallu, but I happen to know that he is doing that program in the middle. It's not, I didn't join from the beginning, but joined in the middle, but heard all the previous recordings, and also because of the recordings, many songs I could not attend some of the later sessions, but I listened to them on YouTube afterwards. So that is the main reference. I have also referenced the book on Dravidian languages, Comparative Grammar of Dravidian by Robert Raghavan. Kannada Kaipidi, published from Mysore University. Nammanudi of Masti Venkateswarangar. This is, I am indebted to Dr. Padekallu for this also. He referred me to read this. And I gained one key insight from this book, not one, two, but one main one, which, no, both of them equally important, which informed the unification of pronoun roots and some of the case forms. I have been hugely influenced by Vishnu. He showed me the way in his books. I never met him. And my house, where I was in Puttur, is maybe 4 or 5 kilometers from Sediyapu. But I never knew about him other than my parents telling me while going to Upinangadi, this is Sediyapu, Vishnu versus Sediyapu. So that is all I knew. But later, after graduation, when I was in Bangalore, I read the Sediyapu Chanda Samputa compiled by Padekallu, which has 2 of his books, Chandogati and Chandas, Kannada Chandasu. That has been a huge influence, and some of his ideas will inform some of the discussion today. And then I have mainly referenced Dr. Padmanabha Kekunnaya's book on the Tulu dialects, on comparative study of Tulu dialects, because some of the variations help inform. Tulu showed me the door for unification, the first person and first person pronoun, which actually solves a problem that Robert called abundant.
So Tulu informed because Robert Caldwell probably was misinformed, or he didn't study Tulu well enough. He couldn't crack one part of the puzzle that he sought to and abandoned. But Tulu gives a key to that. So we will see about that. Now, quickly, the first topic, so, okay, this might be hard to read for Kannadigas, and it is hard to read for me also. I don't know what to do. Okay. I have a slide in Kannada also. Shall I show it? Yes, or let me just talk like this. So I can read it also. What are these candidates for you? No, because this presentation is this part is in English. Okay. So I have listed the cases, of course, in the page only forfeit. So the other three are coming later, other two. So this nominative is for Bhakti. So what are the variations? In Kannada you have variations for that. In Kannada you have the Anuswara as the suffix. So Mamin K R is the sutra. So that talks about only mun, which is basically Anuswara, is what I understand from that sutra. Ramam, Phalam, all these things. But there is also some opinion that Anuswara is actually nun, not to be pronounced as mun. So it could be Raman, as in it is in Malayalam or Tamil, instead of Ramam as it is pronounced now traditionally pronounced in Kannada reading. Of course, it is Ramanu in Hosa. Then there is also v suffix in Napunsakalinga, or even plural of the masculine or Nahu. So those Vakara also comes. There is also in spoken colloquial dialects an Ardhanuswara. So it is not a full Anuswara, it is Ama. So it is not Avam, it is not Avan, it is not Ava either, it is Ama. Right? So that is the nominative. And here I am reminded, this is something that I came across after I wrote all these papers. My friend Ganesh Krishna showed me a section of the book called Navalita from Tekkuja Gopal Krishna, where he talks about how we should take into consideration spoken language in the study of grammar, not just the written form, which is where this Ama makes a contribution, and a huge contribution, as we will see later. Accusative, Dvitiya, is Ramanam. So again, Maminke, Mam. So the second is the Dvitiya. But there are other variations. There is Avana, in, for example, like in Havekana, or even completely Lopa. That Tera is not Shashti, it is Dvitiya, as in Teranu. In poetry, you will see this a lot. And the same way, the consonant should also be completely missing, especially in spoken language. Rama is fine as per the nominative. So there is commonality between these two. So then there is instrumental, Namanin, Inda, Inde. There is also E, the Anuswara is totally gone. And then there is some additional infixes like An, Mudani. There are, so in there also is there. Then there is dative, Ge, Ke, Akke, Inge, Ange, Ikke. So, why all this? And is there a common thread behind all this? Is the pursuit. There is more, of course. So the ablative, the Panchami. Panchami is traditionally considered is controversial in Kannada. So I mean, in traditional grammar, you will occasionally say Attani. Mamike Ad. Ad stands for Attani. And
and the modern grammar we were taught in high school were Desain. But you will never hear either of them in spoken language or even in literature most of the time. So, what is that, and is it relevant? Satyajit Krishna Bhat has a lot to say about this, and I largely agree with him. Genitive Shashti is basically da or a. So in the Napunsakalinga sense it will be da, in the other cases it's just a. So I don't have much to say about this in these three papers. I have not explored genitive too much. All others I will have something to say. Locative Saptami is not fully explored. Old and all those things I have not explored. Alli, al, these variations I have explored. And I forgot to mention, there is also ina infix, which comes in Saptami, Tritiya, instrumental and all those things. So that, like an in the case, there is an ina also. So that is also the, there is, that will be discussed. But the old part, old Odage, that section I have not explored too much. So this is the case overview, but there is a slight reorganization of this in light of what Satyajit Krishna Bhat has to say on the. Just a minute, why are you not talking about the Sambodhana Vibhakti? So Sambodhana Vibhakti is something that I have not mentioned here. It is also a controversial topic in the sense that some people say it is not a fully Vibhakti. I mean, it depends on. So it's in the context. I have heard somebody. I don't know. I don't remember who said. We have not 8 Vibhakti. We don't have 7 Vibhakti. We have 7.5 Vibhakti. So the half is the Sambodhana Vibhakti. I mean, that's a way of saying. That's not to say that I agree with that. But in a lot of cases it comes under the as a variation or prefix on the or suffix in context of Kannada of the Prathama Vibhakti, but I have not studied it too much. So, and that particularly doesn't inform, at least as far as I have seen, it doesn't that it shouldn't, if you think harder, the aspects that we are discussing as in the pronoun roots or this, it might. So I just haven't thought. So Satyajit Krishna Bhat has written the article called Panchami Vibhakti, can be found in, I think, Vichara Prapancha, in that this is a seminal work. There is still controversial. I don't think it is universally accepted even in the Kannada grammatical tradition, but it is, I think, largely true, and there are, I mean, you can still qualify in the sense that he said, let me summarize what my understanding of what he is saying. Padmanabha later can correct me if my understanding is wrong. His supposition is that in the, in and in there, or basically they are all related and derived from the same source, is really an ablative suffix, which is pancham. It is not instrumental, which is tritiya. It is really ablative. Panchami, ablative is a good translation of the. So, Sanskrit Vyakarana has vibhakti, it has also something called as a karaka. Karaka is, it's good that English translations of the vibhakti names, case names, have been adopted by the karakas rather than the vibhakti names. So they don't say first case, second case, third case. They say nominative and accusative, which is karma karaka.
Nominative is of course Kartru. And ablative is the Apadana Karaka. And dative. Ablative basically has the same meaning as Apadana. And dative is the Chaturthi, of course. Genitive is, I don't think, there is controversy about genitive, so I will not talk too much about that. There is a Karaka for genitive or not. Shashti has Karaka or not is something that is a controversy. Locative is the Saptami. So, and instrumental is the Karaka for that is called Karana. Karana as in Upakarana, something that is used in some work. So, this the argument from Sediya Krishna Bhat is that the Karana, the Tritiya is Karana in Sanskrit. But when we say Maradinda Hannu Bittu is Apadana, it is not Karana. Apadana means there is separation happening. So Maradinda Hannu Bittu, the Hannu has separated from the tree. That is Apadana. Apadana is separation. And the name ablation is also the same. So ablation is been removed. Right? So there is a separation. Whereas instrumental is Karana. Nanninda ee kelasa ayitu. I am the instrument through which this work happens. So there are these are two different use of inda, which has totally different meaning. But in Kannada we use the same suffix. But so it is. But you can. How can you say then that inda is really Panchami, not Tritiya? And for that, Sediyapu says is that Nanninda ee kalasa aitu, Ramaninda shapa vimochana aitu, Ahalya shapa vimochana aitu. In these examples, the inda these forms are passive voice, Karmani voice. So passive voice is generally acknowledged in Kannada as not very natural to Kannada, and maybe also Dravidian languages, maybe also a little unnatural even in English, because that's a style guide. Don't write in passive voice, write in active voice. So, but it is very natural for Sanskrit. Maya Kritam is very natural. You don't have to think twice about changing. So, because Karmani Prayoga is a little not very natural, the prominence Sediyapu gives is to the active voice usage and says inactive voice usage. Tritiya is inda is used mostly in the Panchami sense rather than in the Tritiya sense. So and there is another counter. So in Kannada and in Tudu also, I don't know in Tamil and Malayalam, Tritiya, Saptami is used in the Tritiya sense. So that's why this is the summary of my understanding of what Sediyapu Krishna Bhat says. That if you ignore the passive voice part of it, in there is mostly ability, which is Panchami. And for Tritiya, the Karana, there are two different ways Kannada uses. One is in the passive voice, and in the Ali, there is a Saptami. Katti Ali Kadi. Katti in the Kadi, almost nobody will say. But there is Ali, is Saptami. But the meaning is Karana. So again another aspect is this pigeonholing is what. So Vibhakti, Pratyaya are not necessarily one-to-one mapping. In Sanskrit grammar it might be, though I have not studied Panini hard enough to tell this way or the other. But certainly in other languages, in Kannada and even in English, I don't know about other foreign languages, there is not one-to-one mapping between Vibhakti and the Pratyaya, which might be preposition in English, from, through, by. So in Kannada, what is missing? I mean, there's a controversy. Kannada is missing Panchami Vibhakti Pratyaya. It is actually, in fact, Tritiya that is missing, or rather the Tritiya Pratyaya that is missing.
instrumental pratyaya that is missing, karana pratyaya, and the apadana or the ablative suffix or the locative suffix are used to make to bring about the instrumental sense in different contexts. So this is largely, I agree. I mean, there might be some exceptions here and there, but largely I think this is a fair picture. Now, in this perspective, if we now this basically is a variation. So the key question here is: can we map the concept of vibhakti in Sanskrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 directly to suffixes in Kannada or prepositions in English or other languages? What about variations in meaning? Nanninda, nannindagi, nannindali. Nanigo, there are other suffixes which don't even, I am not even listed. Nanigos, nanagoskara. What about all those? So, different languages have different mechanism for bringing about meaning. They might have some commonality with other languages, they might have not, may not have some commonality with other languages. So, the concept, this meaning is common. Of course, all languages are capable of bringing about or rendering the meaning that a speaker wants to say. But how they do it and the concepts of the grammar behind it may not one-to-one map always. And that is something that is fair, and it is important to be aware of while studying grammar across languages. So, it is excellent that now the modern linguistics actually has completely borrowed the Karaka system of Sanskrit. If you go to Wikipedia of any language's page, it will talk about these cases, which is a complete borrowing from Panini, which is excellent because that is a concept that is stable across languages. But when they apply, now we have to also be aware that these are still pigeonholes. There is a whole world in just one box. So if there is a Panchami, there is a whole world there. If there is a Dvitiya, there is a whole world there. If there is a Saptami or a Tritiya, there is a whole world there. Different languages will put different kind of things in that box or pigeonhole. So this is where I would maybe take a break just to be and my proposition is that I will try to see a common thread in a grammatic as well as linguistic way to explain a large majority of these variations using Anuswara, which is the next topic. Anuswara as in full Anuswara or Nakara, Makara, or this half nasalization and also completely lack of it as in Rama, Ava. So based on that, a large amount of the variations in Kannada can be explained, which will be the topic after the break. So that is where, before that, I think Dr. Tirumaleshwara Bhat will say a few words about the aspects for the same topic about the vibhakti variations and how it appears in other languages like English, and from a perspective of translation, what kind of mapping is viable and what kind of mapping is not. ನನಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಇಂದ ಎಂಬ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ದಾರಿ ಆಯಿತು. ರಾಮನಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ರಾಮನನ್ನು ರಾಮನಿಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ರಾಮ ಅಂತ, ಲೊಕೇಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೀಗ. ರಾಮನಿಂದ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂತ ಉಂಟುಂಟು. ರೊಟ್ಟಿ ರಾಮನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಪ್ಪ? ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೋ, ರಾಮನ ಕಡೆಯಿಂದಲೋ, ರಾಮನಿಂದಾಗಿಯೋ, ರಾಮನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೋ, ಅಥವಾ ರಾಮನಿಂದಲೆಯೋ? ರಾಮನೇ ತಿಂದದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ? ಅದು ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಈಗ ರಾಮನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ರಾಮನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುದಾ? ಬೈ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬೈ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬೈ ಎಂಬ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನು ಬೇರೆ ಏನು? ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಮೀ, ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯು, ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಡಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಪಂಚ, ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐ, ಮತ್ತು ಐ ಮೀ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಟು ಮೀ, ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ವಿತ್ ಮೀ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಲೊಕೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮರದಲ್ಲಿ, ಮರದೊಳಗೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅವನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಟು ಹಿಮ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಅದು? ನಾನು ಅವನಿಂದ ಬಂದೆ, ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ? ನೋಡಿ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಎಂಥದ್ದು, ಯಾಕಿದ್ದಾವಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಈ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ, ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ, ನಾಮಪದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಜಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ. ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ರಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನನ್ನು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ, ರಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆದೆ ಅಥವಾ ರಾಮನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ರಾಮನಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ, ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳುಂಟು. ಆಗ ಬಂತಲ್ಲ, ರಾಮನ ನಂತರ, ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ, ರಾಮನ ಕುರಿತು, ರಾಮನ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಮನ ಒಳಗೆ, ರಾಮನ ಹೊರಗೆ,
ರಾಮನ ಕೆಳಗೆ, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಉಂಟಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು? ಡಬಲ್ ಗಿಡುದೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಡತ್ತೆ. ಅವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದದ್ದು. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ನಾನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ದಾರಿ, ಆನೆ ಹೋದದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೋದದ್ದೇ ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಬಿಡಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಆಗು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಒಂದೇ, ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಷ್ಟೇ. ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳುವಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೂವಿಲ್ಲ, ಹೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಕಲಶ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಾನ ನೆಲೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಗಳೇ. ಯಾರು, ಯಾರನ್ನು, ಯಾರಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರಾಮೀಣಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ, ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4 ಥರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದದ್ದು? ಇವತ್ತು ಬಂದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅದು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನರ್. ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಕಾಸ್. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಸ್, ರೀಸನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಇದು ಸ್ಥಳ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ, ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣ, ಈ 4 ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದ್ದು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆನೆನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದು ಉಂಟು, ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಉಂಟು. ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬುದೆಂತದ್ದು? ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಅಲ್ವೋ? ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ? ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿ. ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕಿ, ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿಯು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಹಕ್ಕಿಗೆ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಒಂದು
ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಜೆಕ್ಟೈವಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಎಡ್ವರ್ಬಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹರಿಯೋ ನದಿ, ನೇರ ಹರಿಯೋ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯೋ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಹೌದಂತ. ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಏನೊಂದು ಅದು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ರೆನ್ನೆನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಳು ಬರ್ತದೆ. ತಡಮ್ಮೆ 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 ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೇಸ್, ಎಡ್ವರ್ಬಲ್ ಫ್ರೇಸ್, ನಾಮಿನಲ್ ಫ್ರೇಸ್. ಇನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಂತಪ್ಪ? ಹಾಂ, ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದೇ ಭಾಷಾ ಸಮನ್ವಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಷಾ ಸಮನ್ವಯ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಭಾಷಾ ಸಮನ್ವಯ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅದು ಸಮನ್ವಯ ಅದು ವಿಲೀನ, ಸಮನ್ವಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಲೀನ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಥರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಥರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅರ್ಥ. ಅನುವಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಅನುವಾದದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮದುವೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ಅದು ಆಗುವುದು ಅನುವಾದದಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಭಾಷಾಂತರದಿಂದ. ಭಾಷಾಂತರ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯ, ಒಂದು ಅಗತ್ಯ. ಸಾಕಾ? ಹಾ, ಯಾರು? ಹಾ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದವರೇ ಅವರು. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಯಾವ ತರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮರ್ ಓದಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ. ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಕವೇ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ, ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಪಾಣಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ತೃಪದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕರ್ತುರೀಪ್ಸಿತ ತಮಂ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತುರೀಪ್ಸಿತ ತಮಂ, ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದಂತ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಗ್ರಾಮರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಪಾಣಿನಿಯ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ತಂದಿಬೇಕಾರೆ ಅದು ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಈ ಜಡವಸ್ತು ಕರ್ತೃಪದ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಜಡವಸ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕರ್ತೃ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮುಗಿದತ್ತು. ಜೀವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್, ಅದು 100% ಉಪಕರಣ ಕರ್ಣಕಾರಕ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂರನೇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕರ್ತೃಪದ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಕರ್ತೃಪದವೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ರಾಮನಿಂದ ಎಂತದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು? ಅದು ಕರ್ತೃಪದ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಗ ರಾಮನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ. ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಅದು ಅದೇ ವಾದಕ್ಕೆ ವಾದವೇ ಹೊರತು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಒಂದು. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ?
ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತೃಪದ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲ ರಾಮನಿಂದ ಅದ್ರ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವುದು? ರೊಟ್ಟಿ 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 ವಿಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಕಾರಕ ಬೇರೆ. ವಿಭಕ್ತಿಗೂ ಕಾರಕದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಿಯಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು. ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು, ಈಗ ಇಂದ ಪಂಚಮಿಯ ತೃತೀಯವ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ, ಮೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 12 ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈ 12 ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 12 ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಯಾವಾಗ? ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಳಸುವುದು? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸುವುದು? ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 2 ಕ್ರಮಗಳು ಇರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ನಾನು ಹೋಗುವ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿನ್ಸ್ 2 o'clock ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಟುಮಾರೋ at 5 o'clock ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರುವುದು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಇರುವುದು ಅದರ ಹಿಂದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ರಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಒಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 150 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಅಪವಾದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಪಿ ರಾಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಪೂರಾ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ.